Okay, so the chain rule. The chain rule means a function inside another function. Dia macam rantaian lah. Okay. So kita ada satu function yang terdiri daripada dua function berbeza, and then function tu sendiri pun ada function inside dia. Macam tu. Dia orang kata berantai. Alright, so now let me explain through example. Okay, let's take a look at exercise 3.3, question number 1. Exercise 3.3, question number 1. Okay, question number 1A quite easy, so let us proceed to question number 1B. Okay, we have z equals to ln x plus 3y squared, and then where we have x equals to square root t, and then y equals to t to the power of 1/4. Okay, so first of all, we have to build the chain. Okay, we have to build the chain. So first of all, you need to identify the main subject of this function. Okay, so in this case, for this question, alright guys, for this question, the main subject is our z. Okay, that is the main subject. So we start with z. Now, as we notice here, z consists of two variables, which are x and y. So kita ada pecah dua lah, x dengan y. Macam tu. And then we also can see that x is a function of t, okay, variable t. So it will be related like this. X consists of variable t, and then y also consists of variable t. Okay, now the process is like this. When z goes to x and then z goes to y, we have two branches. Okay, when we have more than one branch, okay, maksudnya pecah dua, okay, dia ada dua branches tu, the operation should be del, okay, del z over del x, okay, del z over del x. Yang sebelah kiri duduk atas, maksudnya z tu main subject duduk atas. Okay, and then we also have del z over del y. Okay, now from x goes to t, since only one branch, satu saja pecahan dia tu, satu je, so the operator should be d, solid d. Okay, so dx over dt, and then here dy over dt. Okay, now the question asks you to find dz over dt. Why d instead of del? Kenapa d? Because at the end of the chain, di hujung chain kita ni, satu variable saja, which is t. Only one variable involved at the end of the chain. Only t. So that's why here becomes dz over dt. Unless kalau dia ada pecahan lagi kat sini, kalau misalnya kata dia ada s. So yang dekat sini dia akan jadi del instead of d. Understand? Yes, madam. Okay, good. Oops, sorry. Okay, so now let us build the chain. The question asks you to find dz over dt. Dz over dt. So the movement should be from z. Okay, we should move from z, goes to x, and then goes to t. Okay, that is the first path. Right? So the operations involved here are del z over del x multiplied with dx over dt. Okay, that is the first path, laluan yang pertama. Okay, next, the second path,
we move from Z and then we goes to Y and then we goes to T. Okay, so this is the second path. So the operations involved here is del Z over del Y and then dy over dt. So that's the chain. Nah, ini chain ni. Dalam final exam, benda ni satu markah. This formula consists of 1 mark. So make sure you write this. Okay. So now, what happened here? We need to find all these terms lah. The derivative of all these terms. Ada 4 terms tu. So kita kena cari setiap derivative ni lah. Okay. So we have Z. We have Z equals to ln x plus 3y squared. So del Z over del X equals to, okay, since this is a ln, so 1 over the whole thing, x plus 3y squared multiply with, differentiate this function. So we will have 2x plus 3y squared and then to the power of 1, isn't it? So darab apa guys? Multiply with 1. 1, yes, differentiate x, right? So from here we will have 2 over, so this can be cancelled, the power here is power 1 and here is power 2. So we just have 2 over x plus 3y squared, like this. Okay, next we need to find del Z del Y. Del Z over del Y equals to, again 1 over everything, x plus 3y squared, then squared, multiply with 2 times, just copy this to the power of 1, and then multiply with 6y. yes, 6y. Okay, very good. So we will have 6 times 2 should be 12y over x plus 3y squared like this. Tak ada squared dah lah. Kan, sebab kita dah boleh cancel ni. This one dengan yang ni kuasa 1 ni. So just like that lah. Okay. Ni tak payah ada kurungan pun tak apa. Okay. So settle on del Z del X and del Z del Y. Next we need to differentiate X. X equals to T. Okay. Since X equals to T, so thus dx over dt equals to T square root T. X equals to square root T, right? So we will have 1 over 2 T to the power of negative half. And then since y equals to T to the power of 1 over 4, thus dy over dt equals to 1 over 4 T to the power of 1 over 4 minus 1 becomes negative 3 over 4. yes, 3 over 4, just like that. Okay. So now we need to substitute inside the chain. So I copy again this. Copy. Therefore, equals to the del Z over del X is 2 over X plus 3Y squared. Tak keluar saya punya ini. Multiply with T to the power of dx over dt is 1 over 2. Itulah. 1 over 2 square root T lah, senang saya bawa ke bawah. Macam tu. This is equivalent to 1 over 2 square root T like this. Okay, plus 12y over x plus 3y squared multiply with
1 over 4 t to the power of negative 3 over 4. Okay, so now we need to substitute all x and y. Okay, kena gantikan x dengan y tu in terms of t lah. Macam tu. So we will have, so this one can be cancelled. So we have 1 over x is square root t, so square root t plus 3y squared. Y adalah t to the power of 1 over 4. Therefore, kalau y kuasa 2, it becomes t to the power of half, isn't it? 1/4 darab 2. So 1/2. So we have y squared equals to square root t jugalah. Macam tu. So here we will have square root t. Macam tu. Saya gantikan kat dalam ni. Y kuasa 2 ni Okay. Multiply with 1 over square root t. Alright, settle. And then this one here becomes 3. Yang ni jadi 1 lah. So we have 3y. 3y. Y is t to the power of 1 over 4. And then over square root t plus 3 square root t. Multiply with t to the power of negative 3 over 4. Like that. So now we can simplify the first term as 1 over square root t ni. You darab masuk dalam lah. Multiply here. And multiply here. Okay. So we will have t plus 3t. Square root t darab square root t jadi t And then now we have, okay, this one. T to the power of 1 over 4 times negative 3 over 4. So dapat apa? 1 over 4 tolak 3/4. Dia jadi negatif 2/4. So this is negative 1 over 2, isn't it? Saya ambil kuasa ni. 1/4 tolak 3/4 ni. So it becomes over square root t lah sebab dia negatif kan. So dia jadi square root. My god, saya punya ink tak keluar. Square root t plus 3 over square root times square root t darab square root t macam gini lah. Faham tak apa saya buat ni? Guys? Madam, kalau kita maintain T negatif 1 over 2 dekat atas tu apa kan? Boleh, tapi dia nanti you kena darab masuk dalam ni juga. Kita kena simplify ni. So, dia kena jadi macam ni. Okay, now kita boleh simplify tak yang bawah ni? This one. Boleh. Boleh, dia jadi 40, isn't it? Okay, tambah. Darab masuk dalam yang ni, kenapa saya ubah dia? So, kita boleh nampak. Dia darab yang ni, dia darab yang ni. So, kalau you buat power negatif nanti, you pening pula kepala. Macam tu. Ikutlah terpulang pada you selesa which one. Saya marking je. As long as jawapan betul, saya bagi betul lah. So now 1 over 40 plus 3 over 40 juga. So we will have 4 over 40. So this becomes 1 over t. Cantik jawapan dia. Okay, so we have this. 1 over t. Betul tak? Jom kita check. Question 1b. 1 over t. Yes. Okay. So next question. Let us do question number 2. Madam. Ya saya. Ada soalan Ada tak? Ya. Kan kita susunkan dz dt tu kan? Sign tu memang fix positif tambah. Betul. Ya betul. Good question. Memang formula dia tambah. Dia mesti tambah sebab dia chain. Yelah dia chain. So dia rantaian. Dia setiap laluan yang you ambil tu you kena tambah. Okay? Okay, terima kasih madam. Sama. Alright. Saya bagi satu example lah. Example bukan dalam buku. So dalam buku tu macam mudah sangat kan. Example. Given that. Okay, let's say W equals to P squared
plus 3 Q cos PQR cos 2R. Gitu. And then P equals to S plus 2T. And then Q equals to 4ST squared. And then R equals to, let's say we have 3S minus T. Okay. Find del W over del T when, let's say when S equals to 1 and then T equals to, let's say 0 lah saya bagi. Macam tu. Okay. Now, tengok ni soalan ni dia lain sikit. Saya ubah soalan, saya just make this question for you so that kita boleh apply chain rule ni pada variable yang berbeza yang you jarang nampak, PQR dengan ST ni. Okay, first of all, what is our main subject in this question? Apa main subject kita? W. W. Okay, good. Very good. So W. W is consists of how many variables? PQR. PQR, yes. So kita pecah 3. Alright. We have 3 branches here. Tadi soalan yang saya bagi awal exercise dalam buku 2 branches je, ni 3 branches. PQR. Okay, so now P consists of how many variables? Ni P ni. S dengan T. 2 variables. Yes, 2 variables. So pecah lagi. Dia ada lagi 2. So dia ada ST. Macam tu. Sama jugalah dengan for the rest of this function. Kita ada S dengan T juga untuk Q. Pecah 2 Ini pecah 2. Okay. S dengan T, S dengan T. Alright. Now, the process involved here, of course, this is del W over del P, del W over del Q, del W over del R. Okay, yang from P goes to S, atas ni del ke D? Dekat P pergi ke S ni? Del. Del, because, okay, very good, del, because we have 2 branches. So we should have del P over del S, and then del P over del T. Begitulah seterusnya lah, okay, for the rest of this. Now, the question asks you to find del W over del T. See, dalam soalan ni saya gunakan del. Kenapa del? Because at the end of this chain, we have 2 variables, which are S and T. So that's why dia jadi del W over del T, bukan dW over dt. Berbeza dengan soalan first tadi Okay, so now jom kita buat kita punya formula chain rule kita. So del W over del T equals to, okay. So we need to identify the path. Okay, so first path from W goes to P and then goes to T. Kita buat laluan daripada W sampai jumpa T sebab dia nak del W over del T, dia tak nak del S. Okay, so the first path is del W over del P multiply with del P over del T. Second path from W goes to Q and then Q goes to T. That is the second path. So we have del W over del Q and then apa? Darab dengan apa? Del Q over dt. Yes, del Q over del T. Okay. That is the second path. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada kan? Ni. Oh. Ni, daripada W goes to R, goes to T.
Okay, macam tu. So we have plus del W over del R multiply with del R over del T. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms. Okay guys, so now memandangkan ni kita punya function. Copy. So jom kita buat setiap satu tu lah. So we have from here, kita ada del W over del P equals to apa? Differentiate W terhadap P, partially. Ni dah belajar sebelum midterm break? 2P. Yes, 2P. Kan senang je tu, 2P. Mana ada perkataan lain dah. Okay, next del W over del Q. Apa jadi pada P dengan R? Jadi constant lah kan? So differentiate terhadap Q je. 3. 3 what? 3 cos 2R lah. Sebab R ni jadi constant kan? Okay, so 3 cos 2R. And then the last one, del W over del R. P dengan Q yang constant. So dia jadi apa? Negatif. Negative 3Q sin 2R. 2 tu bawa ke mana? Ni, this 2. Bawa ke depan kan? Sebab differentiate R, isn't it? Yeah. So we will get negative 6Q sin 2R like this. So ini untuk function W. So kita cari untuk ni pula. PQ dengan R. Okay, PQ dengan R. Copy. Paste. Okay. So untuk PQ dengan R kita nak cari dp/dt lah. Okay, del P over del T equals to 2. And then del Q over del T equals to apa tu? Del Q over del T. 8T. Yes. 8ST. 8ST, yes. Very good. 8ST. And then del R over del T should be equals to? Negative 1. Yes, negative 1. Okay, so settle on this. Alright. So dah. So now we just need to substitute inside this chain formula. Oh, wait a minute. Dia ada bagi masa, nilai, the value here. Okay, ini pun penting. Dia bagi nilai. So kita kena identify lah. When S equals to 1, T equals to 0. So kita ada P equals to S plus 2T. So 1 tambah 0 jadi 1 lah. Q equals to 4ST squared. So 4 times 1 times 0. So we get 0 and then R equals to 3 times 1 minus 0. So equals to 3. Okay. So now, tak ada kurungan. Alright. So now, substitute all of this into the chain formula kita atas tadi ni. So kita ada samalah dengan del W over del P adalah 2P. So 2P multiply with del P over del T is 2. Plus del W over del Q is 3 cos 2R. Multiply with del Q over del T, 8ST. And then plus del W over del R, negative 6Q sin 2R. Negative 6Q
Q sin 2R darabkan dengan del R over del T is -1. So you just ganti je nilai P dengan Q dengan R tu dengan nilai-nilai yang kita dah kira ni 1, 0, 3. Nilai P, Q, R apabila nilai S dengan T equals to 0. So just substitute the values. Kita akan dapat 2 kali 1 kali 2 tambah 3 cos 2 darab R. R equals to 3. So 2 times 3 darab 8 darab S. S equals to 1. T equals to 0. So 0 lah ni. Minus 6Q. Q is 0. So habis 0 lah ni. Okay, so we have 4. Yang ni pun 0 kan? Sebab 8 kali 1 kosong. Darab dengan cos jadi kosong lah ni. So kosong, yang ni kosong. So the answer is 4. Okay. So in this case, if you are given the values of the variable, you need to substitute the values lah. Okay. Understand guys? Yes, madam. Okay, good. So now we go to the solving equations in paragraph. Okay, I believe question number 3 already explained in the YouTube video. So we move to question number 4. Copy. Paste. Madam, Yes, saya. sorry saya just nak tanya. Kalau 3 cos 0 dia bukan cos 0 jadi 1 Mana satu? Cos 0. Yang last jawapan. Oh, 3 cos 0 tak macam ni. Sebab yang dekat sini ni dah 0. Tak keluar pula. Kejap Sebab ini 0 ni, kita bukan darab dengan angle dia. Kita darab ni. Ingat tak saya pesan dulu, jangan kacau angle. Angle kita tak kacau. Ini angle untuk cos. Jangan usik dia. 8ST ni you darab dengan 3 tu. Kat depan. Faham tak? Faham. Sebab kita tak kacau angle. Kita jangan darab, jangan usik pun angle tu. Angle tu maintain 2R. Ya, bila ada perkali, kita darab ke depan. So that's why jadi kosong darab dengan 3 tu dia jadi kosong lah. Macam tu. It's okay, good question. Okay, jom kita baca soalan ni. Question number 4. Normally guys, in final exam, your question will be something like this lah. Dia akan dalam bentuk penyelesaian masalah. So you kena baca carefully lah Okay. So we have a portion of a tree in right circular cylinder shape. So let's say kita ada cylinder. Macam ginilah cylinder tu kan. And then we have height. Okay, so this is the height. H. And then the diameter. Oh, the diameter dia tak pakai radius. We have diameter. Diameter, let's say kita denote sebagai capital D lah, diameter. How fast is the volume of the portion of the tree increasing? How fast? How fast means the rate lah. Okay, maksudnya rate. Dia nak kadar perubahan volume. Okay, of the cylinder lah, of the tree kan. Increasing when the height of the portion is 40 inches and the diameter 10 inches. Okay, so dia bagi height 40. Okay, diameter equals to 10. Alright. And then dia juga bagi the portion is increasing if the height, okay. Ini dia kata ketinggian ni bertambah dengan kadar 3 inches per year. Bila ada je perkataan per time ni, means that is the rate. Okay, so the rate of, kita ambil dH over dt equals to 3. And then dia bagi juga diameter. Okay, increasing 2 inches per year. So we have diameter, rate of diameter equals to 2. Alright. Volume of a cylinder,
equals to pi r squared h, isn't it? Okay, but now our calculation must involve diameter. Okay, diameter adalah bersamaan dengan 2R kan? Diameter 2 kali ganda jari, isn't it? So, bila kita nak ganti dalam formula ni, therefore R equals to D over 2 lah. Macam tu. So, we will have pi times D over 2. D over 2 squared H. Gitu. So, our formula of volume is pi D squared over 4H. Alright. So now, our chain should be like this. V consists of variable D dengan H. Okay, kita ada D dengan H. And then of course, guys, D ni diameter bergantung pada masa lah sebab dia kata per year tadi kan. So T. Height pun sama per height T. Macam tu. Tak kisahlah D duduk atas ke H duduk atas, sama je lah. Okay, so now the question asks you to find how fast, the rate of the volume. Okay, so kita nak cari rate of volume. So rate of volume means dV over dt equals to, sama lah ni. Ini del D over del D pula terbalik. Del V over del D, yang ni del V over del H. Macam tu. So yang ni dd over dt, yang ni dh over dt lah. Okay. So we will have del V over del D multiply with d over dt plus del V over del H multiply with dH over dt. Like that. Okay, so now from here, okay guys, from this formula, we can find del V over del D. Okay, so kita cari del V over del D. Differentiate V terhadap D. Dapat apa? Differentiate V terhadap D. 2 tu bawa ke depan kan? So 2 over 4 becomes 1 over 2, isn't it? So 1 over 2 pi dH lah. Faham tak? 2 tu dah bawa ke depan, jadi 2/4. So 2/4 sama 1/2 lah, pi dH. Understand guys? Yes, Yes, madam. Okay, lepas tu del V over del H. pi d square over 4. Yes, very good. Pi d squared over 4. Tak keluar saya punya ni. D squared over 4. Okay, so now we need to substitute into this chain rule. We have 1 over 2 pi dH darab dengan dd over dt 2 plus del V over del H pi d squared over 4 multiply with dH over dt. Mana dH over dt equals to 3. So substitute the values of D and H. Okay, so 1 over 2 times pi D equals to 10. And then H equals to 40 times 2 plus pi D equals to 10 tadi. 10 squared. Darab 3 bahagi 4. Did you have calculator? So 2 habis jadi 400 pi tambah 100. 300 bagi 4. 125 kali 75. 75 pi, isn't it? Kalau saya salah bagi tahu So jawapan dia 40 tu 75 pi. Dapat tak guys?
475 pi. Kalau saya ada tersilap bagi tahu Sekejap kita check balik. Tengok dalam modul jawapan dia apa. Question number 4 tadi kan. Oh yes, 475 pi. Okay. Now, question number 5 dah familiar pressure ni. Okay, look at question number 6. Copy. Oh lagi. Okay, question number 6. Two straight roads intersect at the right angles. Lorry A moving on one of the roads approaches the intersection. Okay, so kita ada road. Satu road. Ini A, lorry A. Satu lagi lorry B. Dia nak apa? Dia nak distance. Distance. So distance yang ni lah. So this distance. Okay. Guys, what's the formula of distance here? D equals to what? Square root. Yeah. Okay, square root of A squared plus B squared kan. Alright. So itu formula kita settle. Kita take out the information. So, dia kata lorry A dia punya velocity. Okay, so which means that per hour. Nampak tak dia per masa, per hour. Means this is the rate So we have dA over dt equals to 50, and then kita ada lorry B, dB over dt equals to 20. Okay, and then lorry A equals to 3. The distance is the distance. Sebab jarak jalan yang A tu 3. And then jarak B 4 miles. Okay. So now, samalah macam tadi. Okay guys, so now the chain rule del D over del pula D ni. Okay, sama je dd over dt equals to del D over del A multiply with dA over dt tambah del D over del B dB over dt. Okay. So, differentiate. Okay, D equals to yang ni kan. D sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2, which is A squared plus B squared to the power of half. So differentiate del D over del A 1 over 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2 to the power of negative half, isn't it? Lepas tu darab saya differentiate D terhadap A sekarang ni. Darab ngapa ni? Differentiate inside the bracket. 2A. 2A, good. Okay, so this one equals to A can be cancelled lah. Ni 2A can be cancelled, 2 tu can be cancelled. And then A over, dia jadi ke bawah lah kan sebab negatif, power negatif. A squared. Saya tak tahulah kenapa saya punya pen iPad ni problem. Tak keluar-keluar, macam pakai marker pen je. A squared plus B squared, like this. So the same thing happen here for del D over del B. So 1 over 2 A squared plus B squared to the power of negative half multiply with 2B lah kali ni. Okay, so again this can be cancelled. So we will have B over square root of A squared plus B squared.
Macam tu. Okay. So now we need to substitute inside the chain rule. So dia akan jadi samalah dengan A over A squared plus B squared multiply with dA over dt. Berapa tadi? 50. Tambah B over A squared plus B squared multiply with 20. Okay, so A berapa? 3. So 3 over square root of 3 squared plus 4 squared times 50. B pula. B adalah 4. Okay, so this one 3 over 5, isn't it? Darab 50 tambah 4/5 darab 20. So you all dapat apa ni? 30 tambah 16 kan? 20 bagi 5, 4 kali 4, 16. So 46. 46. Mana tadi ni? Question number 6. 46. Okay, done. Understand guys? Chain rule? Did you understand? Yes, madam. Yes, madam. Okay, good. Copy. Now let us move to topic 3.4. Implicit partial differentiation. Okay. Actually guys, for this question, soalan tadi nombor 6 ni, you also can solve by using implicit partial differentiation. Alright? Implicit means the function embedded inside the main subject. Tadi main subject duduk kat luar kan? Contohnya yang tadi ni. Okay, contohnya macam ni kan. Main subject tu duduk dekat luar, Z tu duduk kat luar, Z ni duduk kat luar macam ni kan. Dia separated. But for the case of implicit differentiation, implicit partial differentiation, the main subject is defined inside the function itself. Saya bagi contoh example yang paling simple dulu. Okay, how do we solve implicit partial differentiation ni? Example, given that let's say we have 3x squared y plus 2x e plus 3 lagi, suka sangat nombor 3. Z kuasa 2 lah. Tambah x cos z x cos 2z. Macam tu. Equals to exponent 4xy. Macam tu. Okay. So if you notice here, guys, this is the equation. Okay, fine. Let's say I ask you to find del z over del x. Macam tu. Cari satu je. For this question, it can be both lah. Either del z over del x or del z over del y. Okay. So now, apa yang saya masukkan tadi tu, subjek berada dalam function. Kalau you tengok, z ni duduk kat sini, z ni duduk kat sini, betul tak? Kita tak boleh nak keluarkan pun z tu. That's why we need to use implicit partial differentiation. Okay. Tapi kalau soalan tu z tu boleh dikeluarkan, tak payah nak guna implicit pun. But still implicit can be used lah untuk solvekan soalan tu. Okay. Implicit ni dia special sebab dia boleh selesaikan case yang macam ni. Di mana subjek tu berada dalam function tu sendiri.
Dia tak duduk kat luar, dia tak diasingkan on the left hand side, tak. Dia berada dalam function tu juga. Okay, now there are two methods to solve implicit partial differentiation. I will show you both. Okay, first I will solve this question by using the first method lah. Direct method nama dia. Okay, solution. Okay, first method First method. Setengah student dia tak suka kaedah first method ni, dia pening. Okay, tapi kalau you expert, you boleh guna kaedah first method ni. Alright, so differentiate both sides. Okay, differentiate. Kenapa pening pula? Differentiate both sides with respect to x. Okay, differentiate both sides with respect to x. Sebab kita nak cari del z del x sekali kan. Kalau soalan tu del z del y, differentiate both sides with respect to y lah. It depends on the equation So now we will have del x. Sebelah kiri kita ada 3x squared y plus z squared plus x cos 2z. Ni sebelah kiri, and then sebelah kanan del x exponent 4xy, like this. So now when we discuss about first method, means del z del x ni dua-dua variable. Okay, maksudnya del z del x, z dengan x ni dua-dua akan jadi variable. Itu kalau guna kaedah first method. Letak dalam kepala, you have to bear in mind both z and x are variables. Kalau soalan tu suruh cari del z del y, maksudnya both z dengan y variables. Tapi dalam kes kita ni del z del x, so both z dengan x variables. So apa yang constant sekarang ni? Y. Yes, hanya y yang constant. Okay, good, very good. So now jom kita teruskan. Okay, differentiate the first term, 3x squared y with respect to x. We will get 6xy. Okay, so settle. Plus, differentiate z squared with respect to x. You all akan dapat apa? 2z del z over del x. Okay, let me explain. Saya padam dulu yang ni. Kenapa Z ada del Z del X? Kelas saya yang semalam student tu tanya, kenapa madam, kenapa ada del Z del X yang kat situ? Okay, dia macam ni guys, bila kita differentiate 3x squared y terhadap x, dia ada juga kat belakang ni, tapi dia jadi del x over del x lah, sebab kita differentiate x, betul? So bila del x over del x, dia dah tak ada apa-apa lah, dia jadi satu. So that's why kita tak letak benda tu. Okay, tapi bila second term, kita differentiate z terhadap x. So bila differentiate z yang terhadap x, kita kena letaklah 2z del z over del x. Dia macam tu. Understand? Boleh faham guys? Boleh. Boleh so yang ni, yang first term ni, sebab dia terhadap x, so dia kita differentiate x, so dia tak payah ada del x. Buat apa nak tulis? Tak perlu. Okay, dia akan jadi 6xy sahajalah. Jauh sangat ni, 6xy. Dia akan jadi 6xy. Macam tu je. Okay, now the third term. See, the third term. Kita ada variable apa tu? X dengan Z. Ingat tak saya pesan tadi, kalau first method ni you kena anggap dua-dua tu variable. So what happen when we have multiplications of two types of variables? Apa kita kena buat nak solvekan soalan tu? Product. Yes, product rule. Sebab dia dua-dua variable. So ini U, ini V. So gunalah product rule. Tapi kalau nak cari del Z del Y, perlu pakai product rule tak untuk term ni? Kalau del Z del Y, perlu tak? Y constant. Tak perlu, sebab X kat sini jadi constant. Kalau del Z del Y kalau del Z del Y. Tapi in this case kita nak cari del Z del X. So X ni variable, kenalah guna product rule. Okay, product rule said U V prime plus V U prime. Jom kita solvekan benda ni. Plus
U is X. So differentiate cos 2Z. Differentiate cos 2Z, you all dapat apa? Lah, lupa dah. Negative 2. Negative 2 sin 2Z. Yes, very good. So UV prime plus VU prime. V is cos 2Z. Cos 2Z. Darab dengan differentiate U tu, differentiate X dapat apa? U, dapat 1 lah. Kan senang je tu. Okay. Settle sebelah kiri. Now sebelah kanan. Differentiate exponent for XY with respect to X. Differentiate yang ni pula. Terhadap X. Dapat apa? Y exponent. 4Y, isn't it? 4Y exponent 4XY. Kan? Okay, good. So now, okay, next step guys. Oh, saya terlupa tadi. Bila differentiate ni, differentiate Z ni, kena letak del Z over del X. Macam tu. Kena letak. Tak boleh tak letak. Sebab kita differentiate Z tadi kan, UV prime. Yang V prime ni differentiate terhadap Z. So, kena letaklah del Z per del X tu. Yang tadi ni differentiate X jadi 1. So, tak perlu letaklah del X over del X. Okay, now seterusnya you kena factor out kan, kumpulkan yang ada del Z over del X ni, perkali dia. Okay, so yang ada del Z over del X ni adalah, okay, sekejap, saya kembangkan dulu. 6XY plus 2Z minus 2X sin 2Z ni del Z over del X equals pula tambah cos 2Z sama dengan 4Y exponent 4XY gini. Okay. Seterusnya kumpulkan dia duduk del Z del X duduk sebelah kiri, yang the rest duduk sebelah kanan So we have 2Z minus 2X sin 2Z like this, del Z over del X equals to 4Y exponent 4XY minus 6XY, bawa sebelah kanan minus cos 2Z. Minus cos 2Z gitu. Okay. So, soalan kan nak del Z over del X. Bolehlah bahagi terus. Del Z over del X equals to 4Y exponent 4XY minus 6XY minus cos 2Z divides by 2Z minus 2X sin 2Z. Like this. So, that's the answer. Ini guna kaedah yang pertama. First method. Okay. Now, I will show you the second method. Okay. Second method using formula. Student suka guna kaedah second method ni. Boleh. Saya memang saja student guna kaedah second method pun. Kalau you pening kaedah yang pertama tu. Use formula. Okay. So, untuk kaedah yang kedua ni. Tadi first method kan. Second method. Use formula. Okay. Formula dia macam ni guys. Kalau soalan tu suruh cari del Z over del X, dia simple je. Equals to negative. And then dia terbalik lah. So Fx duduk ke atas, bahagi Fz like this. Macam tu. And if the question ask you to find del Z over del Y, sama juga. Negative, jangan lupa. Fy over Fz. Macam tu. Negative tu mesti ada. So that's the formula using, that's the formula of implicit differentiation lah. Okay, now kita buat balik soalan yang sama ni. Saya copy. Apa masalah ni? Copy. Paste. Okay, ni soalan kita. So now saya nak guna formula. Okay. First step, kita kena let f, x, y, z. Macam tu. Let f, x, y, z equals to the whole thing lah. So 3x squared y
plus z squared plus x cos 2z. Yang sebelah kiri, sebelah kanan ni move to the left hand side. So it becomes negative. Exponent 4xy. So equate this with 0. This is the first step. In final exam, the first step here ni adalah satu markah. Okay, so you buat yang first step ni pun you dah dapat satu markah dah. Pindahkan semua sekali function sebelah kiri. Macam tu. Okay, now kita nak cari fx. So bila fx, ini dah mudah dah lah. Partial derivative. Guna partial derivative yang kita belajar sebelum midterm break tu. Okay, so anggap x sebagai variable, therefore y dengan z jadi constant. Okay, lebih mudah lah. Sebab kita akan anggap satu je sebagai variable. So in this case, differentiate 3x squared y becomes 6xy. Okay, good. And then second term tu dapat apa? Z squared. Bila differentiate terhadap x dapat apa? 0. Okay, very good. 0. Sebab dia constant kan? Z tu constant. Okay, seterusnya x cos 2z tu? Dapat apa bila differentiate terhadap x? Kena guna product rule ke? Ni. Perlu ke guna product rule? X cos 2z ni? Tak perlu. Tak perlu, yes, no need. Sebab cos 2z tu hanya sekadar constant. Sebab kita hanya nak differentiate terhadap x sahaja. That's why saya kata guna formula kedua ni lebih mudah. Tak perlu guna product rule pun. Sebab yang ini dah jadi constant dah. Kita hanya nak differentiate terhadap x. So apa yang kita dapat? Dapat cos 2z lah. Sebab itu adalah perkali dia. Dia punya constant. Okay, settle. Lepas tu negative exponent 4xy tu. Dapatlah negative exponent. Negative 4y exponent 4xy. Macam tu. Dah siap. Next cari fz pula. Differentiate pula kita punya f ni terhadap z. So the variable is only z and the constants are x and y. Okay. So the first term ni dapat apa? 3x kuasa 2y. Differentiate with respect to z. Dapat? 0. Yes, very good. Dapat 0. The second term z squared becomes 2z. Okay, good. Well done. How about x cos 2z? Differentiate cos dapat apa? Dapat negatif kan? Okay, negatif and then 2 tu bawa ke depan, isn't it? So 2x sin 2z. Okay. The last term tu differentiate terhadap z dapat apa? Last term, exponential tu. 0. 0, yes, that's it. So dah siap. Okay, thus del z over del x kan sama dengan negatif. Negatif tu jangan lupa, student every semester mesti ada yang lupa letak negatif. Kalau you letak negatif, jawapan you salah nanti. So negatif buka kurungan, letaklah fx kita tu dalam dia. Tambah cos 2z tolak 4y exponent 4xy divides by 2z minus 2x sin 2z. Kan lebih mudah kan? Dah siap. Second method ni. So guys, kalau you tak confident kaedah pertama tu, guna kaedah second method ni. Understand? Okay, kita nak tengok sama ke tak sama. Sekejap saya copy balik yang ni. Copy, saya letak bawah dia. You compare lah, sama ke tak sama. You tengok. Paste. Besar sangat ni. Sama je kan? Cuma negatif yang kata jadi positif. Ni negatif, ni negatif. Macam tu lah. Sama je. So which one is here guys? It's up to you lah. You nak guna yang mana. Saya marking je. Kalau betul saya bagi full mark. Okay, kita pulang First method or second method. It's up to you. Alright. So now. Okay, sometimes guys, soalan yang saya explain ni, sometimes contohnya yang ni tadi, dia kita juga boleh selesaikan guna kaedah implicit tau ni soalan ni. Copy. Ni just trivia lah. Just sebagai satu extra notes for you. Okay, macam mana kita nak solve soalan macam ni? Guna implicit. Contoh. Tiba-tiba,
Okay, ini you dapat D kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, isn't it? So, bila you nak solve function ni menggunakan implicit differentiation, bermaksud kita akan guna kaedah yang pertama. Let's say kita guna kaedah yang pertama tu kan. So, differentiate D terhadap T lah. Okay, differentiate with respect to T. Sebab dia terhadap T kan, semua sekali kan. Both sides. Macam tu. So, we will have yang ni 2D dd over dt like this sama dengan 2a, differentiate 2a dA over dt plus 2b dA pula dB over dt lah. Macam tu. So dia jadi macam ni. Ini kalau ini just extra notes for you lah. Kalau kita nak solve, instead of guna formula atas ni, kadang-kadang kita jumpa soalan macam ni. So bila soalan yang kedua ni, formula macam ni, kita boleh guna implicit differentiation. Ini formula dia. Understand? Understand guys? Yes, Doctor. Yes, madam. Okay, good. Okay. Penat ke you all? Sikit lagi. Saya nak satu lagi soalan ni. Tengok exercise 1.3.4. Okay, let us do question number 3 ni. Copy. Question number 3. Exercise 3.4. Question number 3. Okay guys. You bayangkan, let's say you nak guna first method. Del Z over del X for example. Okay, Z dengan X, ini first method tau saya cakap ni. First method, maksudnya Z dengan X dua-dua variable. So you bayangkan ini Z. Okay, ini pun ada X. You dah pakai product rule dah. Nak selesaikan Z dengan cos ni. Lepas tu dalam ni pun ada Z lagi. So maksudnya kalau you pakai first method tu, dia sedikit mencabar lah. Product rule inside product rule. Macam tu. Dah lah product rule, dalam tu product rule lagi. Okay, pening sikit lah So let us solve this question using second method, guna formula. Lebih simple dan mudah lah. Okay, solution. Kita let fxyz equals to x squared plus z cos xyz minus 3, equate this with 0. Okay, so now kita nak cari del z over del x. So carilah fx. Differentiate terhadap x, you all akan dapat 2x. Okay, now second term tu perlu guna product rule tak? Perlu tak perlu? Tak perlu. Tak perlu, yes, no need. Okay, so differentiate cos lah sekarang ni sebab kita nak differentiate x. So differentiate cos dapat negative sign. So what's the coefficients now? The variables apa dalam ni? Variables pula, constant. Constant kita apa dalam ni? YZ. Yes, very good, YZ. So dapatlah YZ darab dengan Z kat depan tu. Jadi YZ kuasa 2 sin XYZ. Pandai. Okay, minus 3 just get 0 lah. And then cari FZ. So cari FZ, cari FZ first term tu X squared jadi 0. Tapi second term tu you kena pakai product rule lah. Ini sebab dia ada Z kan. Ini sebagai you all punya U. And then yang ni kita punya V lah. Okay, so U is Z, V prime. V prime differentiate cos XYZ terhadap Z. Constant kita X dengan Y duduk depan. Sin XYZ plus V cos XYZ darabkan dengan U prime. So differentiate Z dapat 1 lah. Of course, okay.
Thus, del Z over del X equals to negatif, jangan lupa, Fx bahagi Fz. So, dapatlah negatif 2x minus yz squared sin xyz divides by, darablah, negatif xyz sin xyz plus cos xyz. Okay, dah settle. Okay. Next, kena cari del z del y. So, del z del y kena differentiate f terhadap y lah pula. So, fy equals to, first term ni dapat 0 kan? Okay, how about the second term? Z cos xyz, differentiate terhadap y. Apa yang bawa ke depan? Kita nak differentiate ni sekarang ni. So, apa yang bawa ke depan? Apa yang constant? X. Yes, very good. X dengan Z. So, X dengan Z bawa ke depan jadi negatif XZ squared lah. Negatif XZ squared sin XYZ. Negatif 3 dapat 0. So, FZ dah ada kat atas tadi. Just salin balik je. Thus, del Z over del Y. Negatif Fy divides by Fz. So, sama dengan negatif jadi negatif positif lah. Sin XYZ bahagi dengan Fz tadi tu. So, samalah dengan yang atas Negatif XYZ sin XYZ tambah cos XYZ. Okay, so that's it. That's the answer. Understand, guys? Yes, Doctor. Okay, very good. Well done. So, kalau keluar soalan macam ni dalam quiz next week boleh jawab? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, I will pray for you. Okay, saya doakan sentiasa, doakan semua pada saya dapat cemerlang. Alright. So, I think that's all for today. So, thank you very much for your attention. So, you can dismiss the class. Thank you, Madam. Okay.